We had one big project where people were invited to private families to experience the cooking of the different migration backgrounds from Turkey, Italy and so on. Един от проектите хора бяха поканени в домовете на различни семейства, които им представят различни специалитети от тяхната кухня. And we also did research about the topic migration in the Neles laboratory. Също така проведохме изследвания в лабораторията, наречена Мелес. Then another big project dealt with this topic, creative industries. След това друга темата беше така наречените креативни индустрии. And creative industries does mean design, fashion, software, computer and video games, and we try to bring these people together to build a new structure of, let's say, cultural work. Всъщност това включва дизайн, мода, софтуер, т.е. ние поканихме различни организации, които се занимават с различни дейности и в случая те се обединиха. This is also about economical development in our region, about new jobs. Това също така създаде нови работни места в нашия регион. The first thing we did, this is still existed, we had an internet platform for these creative industries where they could exchange projects and discuss new visions. Една от нещата, които направихме на нашата интернет платформа, която все още съществува и на която тези креативни индустрии могат да разменят идеи помежду си. The second and last example is the story of the Dortmund U, the so-called Dortmund U. It's coming from Dortmund Brewery, the Dortmund Union Beer. И също може би най-интересният проект с пивоварната в Дортмунд. This is the old brewery. It was built in 1920. Това е старата пивоварна, която е построена някъде 1920 година. And after the decline of the brewery industry, this building was empty and rotten in the middle of the city of Dortmund. И след като пивоварната индустрия западна, тази пивоварна стана разпадаща се в центъра на Дортмунд. And this building was a symbol for the problems of the region. Тя фактически беше един символ на проблемите, които има в региона. And with the help of the capital of culture, we found investors, and also our federal republic invested money. And now the Dortmund U looks like this. Благодарение на столица на културата ние успяхме да намерим инвеститори, също така федералното правителство води пари и в момента пивоварната изглежда по този начин. And now it's a new center for creative industries, for media, art and design. Тя в момента е един център на креативните индустрии, за също така на медии и изкуство. This is at the same time again our story. We take an old building which belongs to our history and which was rotten and with no, let's say, future, and we changed it into a cultural site. Тази сграда за пореден път представя нашата история. Ние просто взехме една сграда, която се разпада и я превърнахме в културно средище. Okay, this was a short overview about some aspects of our program. Това беше един кратък преглед на някои от аспектите на нашата програма. Just say short overview. We had 4 artistic directors, 2 managing directors, and all decisions we had to make together all decisions. So a group decided, not one person. Всъщност ние, както виждате, имахме 4 артистични директора, 2 управляващи директори, но решението се взимаха от всички общи групите. And the most important decision was that we don't choose people from outside as directors, but people coming from the region. И много важно за нас беше да изберем хора, които не са външни, а хора, които са от региона. And it's also a strong recommendation because several capital of cultures they chose artistic directors from elsewhere, and this normally doesn't work. И това също така би ги препоръчал, защото има някои кандидати, които привличат артистични директори от други места, но най-добрият вариант е да са местни хора.
short overview about people working. It starts with 5 to 8 crazy people developing the concept. Всичко започва с 5 до 8 луди хора, които разработват концепцията. Then the next step is around 15 people working for the big book and the presentation in front of the jury. Следват около 15 човека, които работят за презентацията на концепцията и за книгата на програмата на региона. And if you win the title, our company at the peak time had 150 people working. И в един момент, след като спечели титлата, имахме над 150 човека, които работиха в програмата. Some figures. Някакви цифри. We had 11 million visitors, from 15% came from abroad. През 2010 година имахме 11 посетители, 15% от които бяха чужденци. That also means something for the region, because many of them stayed overnight, they went shopping, they went to restaurants, so everybody benefit of this really many visitors. Това беше доста полезно за целия регион, защото всички тези хора са отсядали някъде, всеки е ял нещо, спял някъде, т.е. това помогна за икономиката на региона. Altogether we realized during the years more than 600 projects. Тоест ние сме реализирали над 600 проекта. Concerning money, we had a budget of 68 million euros for the 3 years of preparing and the year of the capital of culture. И всъщност, когато става въпрос за пари, разполагаме с 68 милиона евро за тези 3 години, докато се разработваха тези проекти. But very important to know, with the help of the title, we got much more money from the European funds for infrastructure projects. Но това, което е най-важното е, че благодарение на тази титла ние успяхме да получим много европейски средства за инфраструктурата на региона. So we built up a totally new, because there was no touristic infrastructure. И всъщност ние изградихме една напълно нова инфраструктура, защото нямаше просто такава, нямаше туристическа инфраструктура. And we applied for the money at European funds and we received more than 550 million euros. Ние кандидатствахме за финансиране от Европейския съюз и получихме над 550 милиона евро. Okay. Last chart to show where the money from our company comes from. The city of Essen and the other cities in the association, they give all together 18 million euros. Град Есен и останалите градове от регионалната асоциация дадаха 18 милиона евро. The federal state gave 12. Федералната държава 12 милиона. A circle of sponsoring companies gave 8.5. 8,5 милиона бяха дадени от спонсори. And very important, the national government gave 17 million. И всъщност централното правителство даде 17 милиона. You have to know that the national government has to give money. This is the law. If you, it's the European law. If your country has the capital of culture, the national government has to support. И всъщност трябва да имате предвид, че това е по закон така, когато националното правителство, главното правителство трябва да финансира проекта, когато спечели Altogether, with additional sponsoring and let's say marketing and so on, we had a budget of 65 to 68 million euros. И всъщност общо разполагаме с бюджет около 65-68 милиона евро. Just to tell you, even smaller cities that are now capital of culture, let's say Tallinn or Turku, very small cities, but they also have budgets between 40 and 50 million. Това важи за малки градове, като Талин и Турку, те имат бюджет около 40-50 милиона евро. So this is not,
it sounds very much, but you have to imagine it's for the whole program, it's for marketing, it's for the salaries, it's for everybody, it's for the coffee on the table. Знам, че звучи много, но трябва да имате предвид, че това обхваща целият тригодишен период и включва всичко. Маркетинг, подготовка, дори кафето, което се предлага. Okay, this is what I want to show to you, to present to you. Now I think it's a good time to show the short film. The film is about the projects I told you about. You can see how it works in reality. It's 5 minutes. А сега искам да покажа един 5-минутен филм, който показва как всъщност се работят тези проекти. So that you have some impressions about what it's really like to be capital of culture. За да придобиете идея какво означава да си културна столица. And afterwards we can talk about this and you can ask whatever you want. След филма, може да разговаряме и да зададем